Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Agniza Haratul Huda with my student ID number 12450302007. Today, I will do a side interpreting for midterm test. KKN atau kuliah kerja nyata sudah terdengar tidak asing di telingaku. KKN or kuliah kerja nyata is something that is no longer unfamiliar to me. Seakan terbayang di pikiranku menuju tempat yang asing, mendapatkan hal baru dan pengalaman baru. It brings to mind the idea of going to a new place, encountering new things, and gaining new experience. Desa Balongdowo adalah tempat di mana semua rasa penasaran itu berawal. Balongdowo village is where all that curiosity began. Wilayah Desa Balongdowo memiliki jumlah penduduk di Desa Balongdowo mencapai 6.532 jiwa. Desa Balongdowo saat ini terdiri dari 3 dusun. Balongdowo village has a population of approximately 6,536 people. It is currently divided into 3 hamlets, yaitu Dusun Tempel, letaknya di sisi sebelah utara, Temple Hamlet, located in the northern area, Dusun Pecis, letaknya di sisi sebelah tenggara, Pecis Hamlet, located in the southeastern area, Dusun Balongdowo, letaknya di sisi sebelah tengah dan selatan, and Balongdowo Hamlet, located in the central and southern area. Sebagian besar warga Desa Balongdowo berprofesi sebagai nelayan dengan hasil tangkapan mayoritas berupa kupang. Most of the residents of Balongdowo work as fishermen with their main catch being kupang, yang merupakan salah satu ikon khas Sidoarjo. A type of small shellfish that has become one of Sidoarjo's local specialties. Sedangkan sebagian kecil lainnya berprofesi sebagai petani, pegawai, guru, dan pedagang. A smaller portion of the population works as farmers, employees, teachers, and traders. Desa Balongdowo memiliki potensi kuliner yang cukup terkenal, yaitu kupang. Also well known for its culinary potential, particularly kupang-based dishes. Kupang adalah hewan laut semacam kerang kecil yang biasanya hidup di tanah lumpur. Kupang is a type of small shellfish that typically live in the muddy soil. Potensi kupang ini bisa dijadikan bermacam kuliner, dari makanan berat hingga makanan ringan. It can be processed into a variety of foods ranging from main dishes to snacks, yakni kupang lontong, kerupuk kupang, kupang kering, dan masih banyak lagi. such as kupang lontong, kupang crackers, dried kupang, and many others. Kami dari kelompok 7 KKN Terpadu 2023 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. We, Group 7 of KKN Kerpabin 2023 from Muhammadiyah University of Sidoarjo, memiliki 4 bidang program kerja, mulai dari bidang pendidikan, bidang kesehatan lingkungan, bidang UMKM, dan bidang administrasi keuangan. carried out programs in our main areas
education, environmental health, small and medium enterprises, and general administration. Kegiatan berawal dari silaturahmi yang diadakan di posko sekolah TK serta awal pembukaan KKN dan pengajian. The activities began with social visits held at the kindergarten post, followed by the official opening of the KKN program and a religious gathering. Kemudian, pekan selanjutnya, kegiatan program kerja belajar bersama dengan adik-adik PAUD atau TK. In the following weeks, we implement our work programs, including learning activities with early childhood and kindergarten students. Serta melakukan kegiatan kesehatan lingkungan dengan melakukan penanaman tanaman pada taman sekolah. As well as environmental health initiatives such as planting greenery in school gardens. Tak lupa juga untuk mengadakan kegiatan bimbingan belajar pada adik-adik PAUD atau TK serta ikut dalam kegiatan mengajar mengaji Taman Pendidikan Al-Quran sebagai penunjang pendidikan karakter pada adik-adik sekitar. We also organize tutoring session and participate in the teaching Quranic studies in the Taman Pendidikan Al-Quran to support character development among the children. Berlanjut pada kegiatan perekonomian UMKM pada ranting Aisyah terdapat juga produk kerupuk Kupang. In the economic sector, particularly within the Aisyah Community Network, there was an existing product of Kupang crackers. Sehingga berinisiatif untuk melakukan pembaruan logo pada kemasan produk kerupuk Kupang. We took the initiative to improve its packaging to make it more appealing. Kegiatan pembelajaran agar ceria dan berwarna, pengecatan ulang pada ruang kelas agar dapat memberikan nuansa baru dan cemerlang, menjadikan semangat belajar pada adik-adik PAUD atau TK. Additionally, we enhanced the learning environment by repainting classroom to create a brighter and more engaging atmosphere, thereby increasing student enthusiasm for learning. Hingga waktu yang tak terasa telah tiba. Keluh kesah saat merangkai kisah kini mulai menjadi haru yang menggetarkan kalbu karena perpisahan telah tiba. The time passed quickly. The struggle and stories we built together have now turned into meaningful memories. And as the moment of farewell arrived, it brought deep emotional impact. Bu Amroh sebagai ketua pimpinan Aisyah sangat senang karena pernah singgah dalam kehidupan KKN di Balongdowo dalam kegiatan UMKM. Mrs. Amrah, the head of Aisyah, expressed her happiness for having had the KKN students involved in UMKM activities in Balongdowo. Bu Wati sebagai kepala sekolah merasa sangat terbantu karena buntut dari kegiatan KKN meringankan permasalahan yang ada di TK. Mrs. Wati, the school principal, felt greatly helped as the KKN programs address several challenges faced by kindergarten. Dan tetangga yakni Bu Kusna berkaca-kaca ketika
kegiatan KKN ini akan berakhir. Meanwhile, a local resident, Mrs. Husna, became emotional as the program came to an end. Karena setiap akhir pekan yang meramaikan lingkungan sekitar yakni anak-anak KKN. As the presence of KKN students had brought liveliness to the neighborhood, especially for the children every weekend. Itulah menuai sejumput cerita di ranting Aisyah Balongdowo. This is a small collection of stories from the Aisyah branch in Balongdowo. Di sini saya sebagai ranting Aisyah Balongdowo, saya mengucapkan terima kasih kepada semua anak-anak KKN. On behalf of Aisyah, I would like to express my gratitude to all KKN students yang mau kerjasama dengan TK di Aisyah sini, who collaborated with the kindergarten here. Saya merasa bangga karena apa? Anak-anak didik bisa menambah ilmunya. I'm proud because the students have gained additional knowledge. Dan anak-anak PPP juga bangga karena sudah mendapat ilmu dari semua anak-anak KKN di sini ya. Nah, dan pesan saya mudah-mudahan langkah selanjutnya kita menjadi mahasiswa yang berkualitas dan tercapai dengan apa-apa yang dicita-citakan. Mudah-mudahan sukses semuanya. And they are also happy to have learned from all the KKN participants. Lastly, I hope that moving forward, we will become high-quality university graduates and achieve all of our aspirations, wishing success to everyone. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.